ඒක ඔය දාන්නද? එහෙනම් ඒ ප්‍රශ්නේ ඒක හරියන්නේ ඇයි කයි? ප්‍රශ්න දෙකම ඉතින් එච්චර හොඳ ඒවා නෙවෙයි ලොකෝ. ඔය ගහන්න ඕනේ නැහැ ඒක විසි කරන්න. ප්‍රශ්න දෙක හැර වෙන එකක් අහන්න. ඔය වෙන මොකක් හරි කියන්න. ප්‍රශ්නයක් තියෙන එකක් මේ. ඉතින් පවාරණා කියලා ටිකක් කියන්න. හා. ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ හොඳයි. So now I suggested because today's is a thing called Pavarana, which is a monk's function that is done at the end of a rains retreat. So today was the day of Pavarana for the higher ordained monks. So I asked Lokam if he can talk a little bit about that. ඔව්. ඉතින් මේ පවාරණය කියලා කිව්වම දැන් අපි මේ දැන් සීමාවටකින් පවාරණය කළානේ. එතකොට ඒකෙන් කියනවා දිත්තේනවා සුතේනවා පරිසංඛාය වදන්තුමා මේ ආයස්මන්තෝ පස්සන්තු පටිකරස්සන්. එහෙම එතකොට ඒක වාක්‍යයක් කියනවා. ඒකෙන් කියන්නේ මේ ඉස්සර හාමුදුරුවෝ බුදුහාමුදුරන් කාලේ බොහෝම සමගියෙන් ඉඳලා බොහොම කොහේ හරි වස්සසපු තැනක යනකොට දැන් ඉවරලා ඒ කට්ටිය විසිරලා යනවා. යනකොට කියනවා මේ වැත්නි මගේ වරදක් තියෙනවා නම් කියන්නේ දිත්තේන දැක්කපු එකක්කෝ අහපු එකක්කෝ නිකන් විමතියෙන් නැත්නම් මේ සැකයෙන් ගත් එකක්කෝ තියෙනවා නම් කියන්න මම ඒක එහෙම තියෙනවා නම් කියන්න ඒකට මම සමාව ඉල්ලනවා. ඒ විදිහේ කතාවක්. මේක මේ සමග්ගාන සපෝසුකෝ කියන මේ සමගි සංඝයාගේ පැවැත්ම උදෙසා කරන එක. So now this is it has started already in the Buddha's times. It is a so-called actually like Sangha transaction. It is within the higher ordained monks community's specific transaction. But the root of that is something like this. So in the Buddha's times, the monks staying for some arranged retreat that was like 3 months of bad weather usually. So they were staying at one place, and after this elapsed, they were about to leave the place and go wandering here and there. So now this was a kind of measure to kind of conclude the whole 3 months stay there. So even today the monks one by one they recite a particular like stanza, which basically means whether a verse, whether I have done something that you might have seen or heard of, or maybe just you were thinking of or you were kind of suspicious of. So if there is anything like wrongdoing or something like that in connection with me, please out of compassion let me know so that the issue can be kind of addressed. So the idea was if the monks do that because they were trying to live in harmony. So if it's done like that, then the harmony in the monks community will be preserved. බුදුහාමුදුරන් කාලෙදී බුදුහාමුදුරත් එක්ක ඔය 500යි 1000යි ඔහොම භික්ෂුන් වහන්සේලා වඩිනවා. එතකොට ඒ එක එක පළාත් වලින් මේ ඇවිල්ලා මේ එකතු වෙච්ච අය. ඉතින් ඇතැම් වෙලාවට බුදුහාමුදුරන්ට බැඳලා කොටසක් යනවා මේ පැත්තේ වස්සසන්න. තව කොටසක් යනවා මේ පැත්තේ වස්සසන්න කියලා එම යනවා. ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා ආපහු ආයෙ වස් ඉවර වෙලා චීවර මාස ඉවරලා ආපහු ආයෙත් එන බුදුහාමුදුරන් වෙන්නේ. So in the Buddha's days, we have even records of like Buddhas followed by 500 or 1,000 of monks, big groups of monks. But what was happening before this race season started, groups of these monks, they took leave of the Buddha, paid respects to him, and went to spend the rains retreats in different places. So once these rain retreats were finished, and after the rain retreats, there is a month called the cloth month, where the robes were prepared. So when that was finished, the monks again came and got together and with the Buddha were going here and there. එතකොට ඉතින් ඔය
ඒ ඉඳලා එන තැන්වලදී සිවුරු දුර්ලභයිනේ. ඒ කාලේ ඉන්න දායකයෝ සිවුරක් එහෙම හරි ගස්සලා ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලාට මේ එකයි පූජා කරන්නේ. ඒකේ ආනිසංස අනිත් අයටත් ඒවා 3 මාසේ පස්සේ මාර්තු මාසේ 15 වෙනකම් මේ චීවර ආනිසංස වශයෙන් එහෙම තියෙනවා. ඉතින් ඒක දිග කතාවක්. ඒක කඨිනයක් කරලා ධම්මරක්ෂිතවත් කියයි. ඉතින් දැන් ඉතින් ඒ වගේ මේ භික්ෂුන් වහන්සේට පහසුවක් ලැබෙනවා. So now connected tradition with that is so-called Kathina tradition. So as was mentioned, the month that is just after this Pavarana is called the rope or cloth month. So within that, in those days, the monks were repairing the robes. Now in those days, the a rope cloth was quite expensive. So in some places, the people that were looking after the monks for these 3 months of the rains, they got together or sometimes one by one prepared some ropes and offered these ropes to monks. So from that we have the Kathina tradition, and uh, as a result there were some specific benefits that were shared with the other monks, and they are kind of relaxing of some ropes that are mostly to do with keeping of ropes, and this kind of benefits they last up till the next March. So if let's say the Katina month is November, somewhere up to the middle of March, there are these specific benefits for the monks. ඔව් එතකොට මේ ගුණධර්ම ඉතින් මේ සකස් කර ගැනීමට මහා මනසේ පහසුතාවය සඳහා මේ කට්ටිය මේ වස්වසනවා තැනින් තැන. ඒකයි මේ අදහස. ගුණධර්ම වැඩි දියුණු කරගන්න. ඒ 3 මාසේ ඒ වස් කාලේ වහින කාලේ ඒ වැහි කාලේ එක තැනක ඉඳගෙන දානමාන කවුරු හරි සංග්‍රහ කරයි. ඒක තමයි මේ කාලේ හරි. So in those days, it was like ancient India, and those were these 3 months of monsoon or rainy season that were starting somewhere, let's say, in the middle of July. So the idea behind that was because it was difficult to travel because of the rains and other things. So the idea was to stay put in one place for these 3 months, and the idea also was there usually some lay people granted or said they will look after the monks, so that the monks had all the necessities to really get into practicing, and it was like meant especially to devote oneself to the development of good qualities and so on. ඇතැම් ඉතින් පන්සල් වල හාමුදුරුවෝ මේ භාවනා මධ්‍යස්ථාන වලට එල වස්වසනවා. ආරණ්‍ය වල හාමුදුරුවොත් එකට එනවා. පෙරක් පෙරට පන්සල් වල හාමුදුරුවෝ ආරණ්‍යට ගිහින් වස්වසනවා. මෙහෙම සංස්කෘතියක් අපේ සමාජයේ තියෙනවා හාමුදුරුවෝ අතර. So even these days, sometimes village temple monks for the rain season, they kind of organize it in such a way that they are able to leave the village temple and they are able to stay in a meditation center and practice there intensively. Or sometimes they go to some forest hermitage or forest monastery to do more intensive practice. So things like that are still available and happening in Sri Lanka. ඉතින් මං ඉන්න කාලේ කඳුබොඩ ඉතින් එහෙම එනවා. දැන් මෙහෙටත් එහෙම එනවා. ඉතින් මං අහනවා ඔය හාමුදුරුවන්ගේ ඇයි නායක හාමුදුරුවෝ මේ වඩින්නේ කියලා. හිතවෙදෝ මේ අපි දැන් ඉන්නේ ඉතින් ගාමාන්තවනේ. ඉතින් හුඟක් වැඩ කරලා මහන්සි මේ ටික කාලේ හරි මේ 3 මාස සිත ටික සකස් කරගෙන හිටියොත් ඇති නේද හොඳ නේද. ඉතින් අන්න ඒවයි කතා. ඉතින් බලන්න කොච්චර සමගියක් තියෙනවද කියලා සංඝයාගේ. So the Prabhupada said when he was young, this was happening, and he used to ask these monks, even it is happening up to our days. So when these village temple monks come, Lokohamdu asks them like, oh, Bhante or Venerable, why is it that you decided to come here? So they usually say, no, the village temple monk's life is extremely busy, so with great difficulty I managed to safeguard the 3 months of the rains so that I will have like free time to do my own practice.
but that itself should be good enough, isn't it? එතකොට එහෙම සමගියෙන් කට්ටිය මාස 3ක් ඉන්නවනේ. So then these monks, you can see there is a kind of harmony in the monks communities. ඇතැම් වෙලාවට ඔය ආරණ්‍ය හාමුදුරුවන්ට පොත්පත කියා දෙනවා මේ උගත් පණ්ඩිත හාමුදුරු ආපුයන් පස්සේ එතකොට පන්සලේ හාමුදුරුවෝ ටිකක් ඉතින් බණ භාවනා කරන මෙහෙම එකක් තියෙන. ඉතින් ඒ ඉවර වෙලා මෙහෙම එකක් තිබුණා නම් කියන්න. ඒ වගේ අර සමගිය ප්‍රකාශ කරලා යනවා. So sometimes it was benefiting the other way around, because these monks that decided to practice more intensively, quite often they were quite learned monks. So if they got to a place where the monks were not so knowledgeable, then they kind of as part of the retreat, they were like having Dhamma discussions and explaining some Dhamma points for less learned monks, maybe in a forest monastery or meditation place. ඉතින් පෙළක් So then as a result, there was this big harmony, and when these 3 months finished, also all the monks that were participating there, they used to like let know other people that these 3 months this thing was happening. ඔව් ඉතින් ඒ හාමුදුරුවෝ ආපු වස්වජරණයෙන් පස්සේ ආරණ්‍ය සේනාසන ඒවට ගිහින් ඇරලනවා. ඉතින් වාහනරෙන් ආපහු ඉතින් ඇරලා එනකොට කවුරුත් නැහැ ආරාධනාවක්. යනකොට ගිහින් ඇරලනවා. ඉතින් කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ පුළුවන් නම් ඉතින් ලබන අවුරුද්දේ වසට එන්න. එහෙමත් ආරාධනා කරනවා. මේක තමයි මේ සංස්කෘතිය. So so part of that was like when these monks were leaving, so they were invited even for the next year. Somebody from the place that they were leaving was used to come and say, "Oh, Bhante, if you like and you have free time, please also next year come to our place and stay the 3 months here." ඉතින් මේ වගේ මේ ආරණ්‍යවල පන්සල්වල මේ තියෙන සම්බන්ධතාවයක් බැඳීමක් තියෙනවා. Like that, there was this, or there is this connection and interlinking of the village temples and the forest monastery. ඒක මේ වස් කාලේ තමයි වැඩියෙන්ම සිදු වෙන්නේ. And it's mostly happening, or more happening during this so-called vassa season or the rain retreat season. මේ මම බුරුමේ හිටියනේ කලින්. So I stayed sometime in Burma also. මීට වැඩිය ගොඩාක් වෙනස් මේ වස් කාලේ. හුඟක් භාවනා කරන. So in Burma, of course, it used to be quite even different to what it is here. ඉතින් අපි පින්දපාත යනවා. It was even more about like intensive meditation practice. ඉතින් ඇතැම් වෙලාවට මේ පන්සල්වල හාමුදුරුවෝ තමයි දාන තියාගෙන ඉන්නවා මේ ආරණ්‍යවල භාවනා මධ්‍යස්ථානවලට දාන දෙන්න. ඒක මේ මම එහෙදි තමයි ඒක දැක්කේ. So there was one thing I have not seen before and afterwards that I have seen only there. So these big meditation centers, there were many monks there, and all of them they go for alms round into the village or town. So Lokam says the thing that he experienced only there was the local village temples or town temples. The monks there, they were actually the ones they were sometimes organizing and offering food to these groups of these meditation monks that were going for alms in the city or village. ඔව් ඉතින් මේ දුප්පත් අම්මත් අන්තිම තියෙන ලස්සනම ඉහළම ඇඳුම් ටික ඇඳගෙන පාට කරගෙන තමයි කට්ටිය එන්නේ. හරි ලස්සනයි ඉතින්. So sometimes it was like this when we go for alms around there. You can understand these elderly ladies, they were actually very extremely poor, but they had this like like formal clothes for holidays, let's say, or functions. So they had this one set of very special clothes that they used to wear only for special occasions. So they put on those clothes and like apply beautify themselves, or like use very formal style of clothes and accessories, and then they go only to offer the food for the alms. එතකොට ඒකේ අදහස මේ කුසල කර්මේ මේ පිරිසිදු කරගන්න මේ අපි ලස්සනට ඇඳලා එහෙම එකක් තමයි. ඒකයි. So the idea was like, because giving alms to these monks is
an occasion of wholesome activity. So you try to be like purified and beautified in all aspects. So you probably like take bath and really prepare yourself, you put your best clothes on, prepare the best kind of food you can, and then you go and offer that. ඉතින් අපේ දායකයොත් මේම ඉතින් මේ හුඟක් මේ සැරේ මහන්සි වුණා. කපිල මහත්තයා හැම ගොඩාක් ඉතින් මහන්සි වුණා. ඉතින් ඒක ඉතින් දැන් මේ කොරෝනා සිද්ධියෙන් පස්සේ ඉතින් මොනවත්වත් ඉතින් නෑ ඔක්කොම මේ ඒක නිකන් මේ කඩා බිඳලා ගියා වගේ වුණානේ. ඔව් ඉතින් ඒක වුණාට ඉතින් ඒ කුසලයේ අඩුවක් නෑ. හාමුදුරුවන්ගේ භාවනාවේ ඒ වැඩවලත් අඩුවක් නෑ. හාමුදුරුවන්ගේ සිතිවිලි වලත් අඩුවක් නෑ. දායකයන්ගේ පිනෙත් අඩුවක් නෑ. ඉතින් මේක එහෙම තමයි ඉතින්. So this year the people looking after our center, especially Mr. Patel and his family, so they also exerted themselves quite a lot, and they had to also fight the coronavirus situation. So because of that, at some point they could not really physically come here, but Lokam says, even if it seems like it was not like completely continued, nothing happened to the availability of practicing opportunities for the monks. So people should not feel down. So all the practice was not influenced by the corona, and also the merits and wholesomeness that was committed by these supporters was not decreased because of that situation. ඉතින් මේ දැන් දෙවෙනිදා පාන්දරින් ඉතින් හාන්දමක් ගෙනියනවා. එහෙම ඉතින් එක්කගෙන යනවා. හෙට හෙට නෙමෙයි අනිද්දා. අනිද්දා උදේ පාන්දරින් පොළොන්නරුව යනවා. එහෙම ඉතින් ගිහින් ඇරලනවා. So one of the senior monks that was invited to stay here for the rain season is leaving the day after tomorrow early in the morning, because he has his own place that he has to look after. ඉතින් පින්කමක් තිබුණොත් දවසක එක්කගෙන එනවා ඉතින්. Thank you. කවදා හරි පින්කම්. So now because of the corona we cannot do proper, normally there is something called Katina Pinkama, kind of lay people's celebration after the season is finished. But this year, because of the corona, it's unpredictable. It's not possible to predict if it will happen or at what time. So if it by chance happens, so then somebody will go and fetch this Venerable Sambutta from Polonnaru and bring from his place and bring him here for the Pinkama for this celebration. අපේ මේ පැරණි කතාවක් අට කතාවල තියෙනවා. So there is a story from the commentaries. මේ එක මේ පොඩි ආන්දමක් ඉන්නවා. එයා මහාන වෙලා තියෙන්නේ තමාගේ මාමා ළඟ. මම්මයි මල්ලි ළඟ. අම්මා මල්ලි ඉතින් පැවිද්දේ. Oh. So there was this young monk, and he was ordained under his own uncle. It was his mother's younger brother who got ordained quite some time before that. So this young one was ordained under his own uncle. ඔව් ඉතින් ඒ අම්මා මේ අවුරුද්දකට සැරයක් විතර එනවා මේ පුතා බලන්න. So this his mother used to come and visit her son about once a year to just see how is her son doing. ඉතින් කියනවා මේ තාම ඉතින් ඒ ඉගෙන ගන්නවා පාවවා ඉතින් කියලා ඔහම කියනවා. දැන් මල්ලිනේ අර අම්මා. So her younger brother, who was the teacher monk, used to tell her like, now he's doing okay, but he's yet studying, or he's studying this and that. ඉතින් දැන් මෙයා දැන් ඉතින් ටිකක් ලොකුයි. So then this son has grown older. ඉතින් ඇවිල්ලා මේ වස්සස්ව ලොකු හාමුදුරුවෝ ලොකු හාමුදුරුවෝ වස්සස්වද. ඉතින් මේ වස්තුම් මාසෙම අම්මයි තාත්තයි ඇවිල්ලා සිව්පසෙන් සංග්‍රහ කළා. ඔව් අවුරුදු කිහිපයක් ගියා. So after that, this few years have passed in this story. So this young monk who was ordained was probably like young boy or like in his teens, and then after some time he came to observe the
rain season with his uncle who was his teacher monk. ඉතින් So, but for that same rain season, the mother and father promised to be the main sponsors of that monastery or the place. ඔව් කුටියකුත් හදා දීලා ඒ වස්සතන්. So his own parents, they provided the monks also with like meditation huts and other things. ඔව් ඉතින් වස් කාලේ ඉවර වුණා. So අම්මා then තාත්තා සංග්‍රහ කළා oh, පුතාට. oh. ඉතින් සංග්‍රහ කළා වස් කාලෙත් ඉවරයි. So then this vast season has finished. Then all through the rain season, the mother or the father, especially the mother, used to come to the monastery and look after the needs of the monks, bringing them like maybe medicines and food and other things. ඔව් ඊට පස්සේ දැන් වස් ඉවරලා හිට පවාරණ ඉවරයිනේ. ඉතින් යන දවසේ අම්මයි තාත්තයි මේ රෙදි චීවරයකුයි තෙල් බෝතලයකුයි හකුරුයි දුන්නා. So at the end of the rain season, something like it's today or like Pavarana day or before that, this mother and father came and they brought some robes, bottle with oil and some jaggery to offer to the monks. ඉතින් ඒකත් ඉතින් හොඳයි කියලා පුණ්‍යානුමෝදනාත් කළා. Oh, දැන් අර Valid. නෑ අර පොඩි ආණ්ඩු පොඩි ආණ්ඩු. වස්සත කෙනෙක්. So their own son was the monk that received it on behalf of the Sangha and did this Anumodana, this kind of like rejoicing in the meritorious deeds and giving them a kind of advice. So that was all done by the son. ඉතින් වැන්දා අම්මයි තාත්තා. So these parents paid respect to their own son. ඉතින් එයා යන්න ගියා වස්සතල වෙලා. So now the next day was the Pavarana day, and after that, officially the rain seasons is finished. So this young monk was Aragya, the younger. යන්න ගියා එයාට. So he was getting ready to leave the ඉගෙන place. ගන්න පිරිවෙන්ට හරි කොහේ හරි ගියා ඉතින්. So that he left wherever he used to stay before. ඊට පස්සේ අර අම්මයි තාත්තයි දැන් ඇවිල්ලා අක්කා අර මයාගේ මල්ලිනේ අර හාරු බනින්න පටන් ගත්තා. මේ සැරේත් හා පොඩි ආණ්ඩු එක්කගෙන යන්නේ මරලාද කොහෙද? So then the next day, when this young monk left, the mother came and started scolding her own the teacher monk, who was her own younger brother, telling him like, "What have you done with our son? Like we were hoping to see our own son, but you must have like killed him off or something." So scolding along those lines. ඔව්. ඉතින් දැන් ලොකු ආණ්ඩුව මේ මොකද මේ කතාව දැන් මේ මාස 3ක් මේ සංග්‍රහ කළා හැමදාම. So then this senior monk, who was the younger brother of that lady, said, "What is this kind of talk? Now for the 3 months you were staying with him, helping him, bringing him all this food and other things. So what is this crazy? What is this talk about killing your son?" මොනවද කියන්නේ පුතාට මේ මාස 3ම සංග්‍රහ කළා. ඉතින් පුතානේ. So you were the one that was mostly looking after the needs of this young man who is your son. So what is this story about him being dead and so on? ඔව් ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් හරි සංවේග මේ පුතා ඊට පස්සේ කියන hina වුනේ නැහැ කතා කළෙත් නැහැ. දාන ගන්නවා බාමම හිටියා මේ කියලා දැන් කියනවා. So then she said, "But no, this young man was my son. I could not believe that because when I brought him food, he just accepted that without smiling or doing anything, without like chatting with me or not. He just silently accepted the food and then went back to his room and was meditating." ඊට පස්සේ අම්මයි තාත්තටයි හරි සතුටක් ඇති වුණා. So after that, the mother and father understood something and they got extremely happy. මේ මගේ පුතා වගේ ඇයට තමයි තුවටක සූත්‍රයේ මෝනීය ප්‍රතිපදා So දේශනා කරලා තියෙන්නේ කියලා මේ සතුටටපත් වුණා. So because that is this sutta called Moneya Patipada. It's like one monk in each Buddha's dispensation lives a very specific lifestyle where he just never stops anywhere and every time is
alone, staying in new and new places. So this mother was thinking, oh, my son, when he was treating me like that, he was very much similar to the same, like exotic kind of practitioner's place. So when she understood that, both the mother and the father, they got extremely happy about this son who was a monk. ඊට පස්සේ ලොකුහාමුදුරුවෝ එන්න කිව්වා කොට යන්න. So anyway, this අපව එන්න senior monk anyway decided it's better to do so. So he sent for this young monk and told him to come back. ඇහුවා මොකද අම්මයි තාත්තයි කතා කරන්නේ නැත්තේ මොකද කියලා. So and he asked him like, what was that? Why did you not exchange any words with your mother and father? What was it about? එතකොට කියනවා මං අම්මයි තාත්තටයි පුතායි කියලා ඇඟෙව්වා නම් ඒ කුසලේ නෑ කිව්වා. එයා පුතාටයි සංග්‍රහ කරන්නේ. So සංඝයාට නෙවෙයි. then this monk's son said, the reason being that if I behaved in any way that they would get the idea of their son, all the merits that they were doing would have been decreased very much like that, because then instead of doing all these good wholesome meritorious deeds with the idea of treating a sangha member or ඔව්. a monk or somebody from the monk's community, they will be having just the idea of treating their own son, not the monk. So because of that, I never kind of behaved towards them as a son. ඉතින් බලන්න ඒ කතාව. ඉතින් දැන් මේ පුතා බව දන්නේ නැහැ. ඉතින් සංඝයාට සලකන්නේ මේ සංඝයාට. So as a result of that, the mother never, or neither the mother nor the father, at any point during this rain season, got idea they were treating their own son. They just were thinking now they are helping the sangha of the monks community. ඔය ඉතින් සංඝයාගේ ගුණනේ. ඒ සංඝයාගේ ගුණ දන්න නිසා සංඝයාගේ ගුණවල යම්කි එක කුසලයක් තියෙන මව්පියන්ට ඇති කරලා දෙන්නනේ දරුවා කල්පනා කළේ. So now these parents, they knew about the qualities of the sangha, and it's because they knew and understood what the sangha means, this like monks community means, and what good qualities are there. And that's why they actually agreed for this young boy to get ordained, because it was almost like offering their son to support the sangha. So because they had this good understanding and idea, the whole situation happened like. ඔව් දැන් අපි බලමු බුදුහාමුදුරන්ගේ චරිතය අරගෙන. So we can also examine the Buddha's own kind of, let's say, way of doing things. බුදුහාමුදුරන් බෝසත් කාලේ හදාගත්තේ ඉතින් පුංචි අම්මනේ. ඒ කියන්නේ මේ So මහා now- පදාපති ගෞතමීනේ. So the person that looked after Prince Siddhartha, that is the Buddha to be Bodhisattva, was his own aunt, maternal aunt, younger sister of his own mother. She was called Mahapajapati Gota. ඔව් මහා පදාපති ගෞතමී සිවුරක් මහලා බුදුහාමුදුරන්ට වස් කාලේ ගෙනත් දුන්නානේ. So now, this Mahapajapati Gautami, she was like stepmother, ස්ටෙප් මාසෝ. some half mother or half. අම්මගේ නංගි. half month. So even though she was actually aunt, she was all her life acting as a actually mother for Prince Siddhartha. So after his attainment of Buddhahood, at one point she prepared robes for him and came to offer these robes to him. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ මේ වදාන්නවා සංඝෙහි දෙයි ගෞතමී මේක සංඝයාට දෙන්න. So he was telling him, Yes, sir. Gautami, like, Yeah. don't give it to me, offer it to the sangha, to the community. ඔව් ආයෙත් කියනවා සංඝයාට දෙන්න ඕක. So Sarna, she wanted to offer it to him. So again the Buddha said, no, don't offer it to me, offer it to the community. ඔව් බුදුහාමුදුරුවෝ දන්නවා සංඝයාගේ ගුණ. ඒක අම්මට මේ කුසලයේ වැඩි කරලා දෙන්න. So there's 3 times it was like that, and only after that she decided little by little to offer it to sangha. But this is because the Buddha himself recognized what sangha or this community of monks means, how these good qualities are there, and what
what it means really. So that's why he told his own stepmother, or like let's say ඔව් ඉතින් මේවා තියෙන secondary වටිනා mother, to offer this to the community. ඔය ඉතින් මේ සිවුර සංඝයාට ලැබෙන එකක් නිතරම. So because of that, and what whenever these days the robes are offered, they are offered to the community. ඉතින් ඒකේ දෙපැත්තකට ආනිසංස. There are benefits going both ways. ඔව් ඒතකොට දායකයොත් කුසල් කරගන්නවා හාමුදුරුවොත් කුසල් කරගන්නවා. So both the monks as well as the lay people are accruing or doing something wholesome. දායකයොත් ප්‍රතිපදාවක හාමුදුරුවොත් ප්‍රතිපදාව මේක. And also it helps the practice both of the lay people as well as the monks. ඉතින් හරි හොඳයි. ඉතින් මේ කතාව දැන් බද්ධ වර්ගයේ කුමරු නිසා තමයි මේ කටින චීවර මේවා කරේ. මේ තුන් මේ බද්ධ වර්ගයේ කුමරු තෙමිලා මඩ වෙලා ආවනේ. ඉතින් මේ සිවුරක් අනු දැන්නව දාලා. But, බද්ධ යන්නේ දමලකිට කියන්නේ. There are 30 months, but But, yes. this ඔව්. very soon after the Buddha's, Yes. after Yassa, හ්ම්. that group of, After yes, yes. හ්ම්. so there was this group of 30 monks. They were kind of nobles that became the Buddha's followers and monks as the like first. First there was this group of 5 monks, then a nobleman called Yassa, and then he had other nobles that were friends. They were about 30 of them. Right? හ්ම්. Yes, ඔව්. Yes. 54. 54. Sorry, 54. So this group. ඒගොල්ලෝ ඇස්සේ තෙමීලා Yasa and 54, and afterwards 30. ඇස්සේ තෙමිලා මඩ ගාගෙන සිවුරක් නැහැ. Ah, ඉතින් වැඩිපුර සිවුරක් ගන්න ක්‍රමයකට තමයි මේ කටනේ පවරලා තියෙන්නේ. අනිත් අයටත් අයිතියක් තියෙනවා මේ මාසේ. ඒතකොට තුන් සිවුරු ඇර සිවුරක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් තුන් සිවුරෙන් ඉන්නේ. ah. ඒ සිවුර ඇර තව සිවුරක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ කර්මයක් වෙනකම්. So now the story is a bit complicated. So the gist of that is this. So these like monks in the beginning, they did not have proper robes, and their robes were like muddy and dirty and destroyed. කියන කටිනානිසංස. කටිනානිසංස කතා තමයි ඒක මේ සිවුර ආපු කරන්නේ. So these monks were in need of some robes, and they needed some like specific relaxation of some of the regulations in order to sometimes keep or use more than just the 3 robes. So it was because of them that these new rulings were promulgated. ඒ ඇති නේද සෝපත්ය. Until අනිත්‍ය මොකුන් අනිත්‍ය ඉතින් වැඩන්නේ ඒකයි. ඉතින් මේ වස්වසලා ඉන්න කාලේ අනිත් කාලවලට වැඩි මේ දායකයන්ට ආනිසංස වැඩි කියලා තමයි කියන්නේ. මේ වස්වසලා ඉන්න කාලේ එක රුල්ස් එකකට යටත් වෙලානේ ඉන්නේ. මේ හිමස්මින් විහාරේ හිමන් තේමා. ඉතින් එතකොට ඒ විදිහට ඉන්නේ. ඉතින් ඒ ඉන්නකොට ඒකේ ඉතින් මොනවා හරි ගුණධර්ම වැඩියෙන් පුරුදු කරනවා. ඉඳගෙන කොහෙවත් යන්නේ වැඩි. So because of these 3 months, the monks have kind of a bit of more rules, and they are, because of that, usually they tend to practice more or are supposed to practice more. So as a result, lay people that are helping monks during those 3 months of this rains retreat are like producing more wholesomeness and more like stronger merits as a result. ඔව් මම එක කාලෙක මේ ආරණ්‍යක වස්සස්වා. At one point I was spending these rains retreats in some forest monastery. ඉතින් වස්සස්ලා ඉන්නකොට මේ ඒ ආරණ්‍යයට උඟාවක් වයසක අම්මා කෙනෙක් ඇවිල්ලා මේ ඒ අම්මේ ගෙදරට දානෙට ආරාධනා කරනවා. වස්සස්පු කාලේ. So during the rains retreats time, there was this very elderly poor lady that came to the forest monastery,
and invited some of the monks. Like she gave formal invitation to the sangha for some monks to come for dana, that is like a meal or let's say lunch meal on one day. ඔව් හරි දුප්පත් ඈ. She was extremely poor. ඔව් ඉතින් කවුරුවත් ඒ දානේ බාර ගන්න නෑ එන්නම් කියලා. So most of the monks they did not want to accept that. මං ඇහුවා මොකද කියලා. So Loka asked them why nobody wants to accept this දැන් invitation. දානක දායකයෝ ආරාධනා කළලු අස්වැස්ස වල තියෙන. So what the reason was account ඒ දායකෝ මෙහෙම දීලානේ ආරාධනා කරා. enona dayakek nebi. නෑ දායකෙ නෑ දුප්පත් අම්මා වෙන කෙනෙක්. ඔව්. So reason was that this because for that reasons there was a group of supporters that invited formally the monks to be the supporters for the rains retreat. So because of that the monks did not want to accept this invitation from somebody else. ඔව්. ඉතින් මං ඇහුවා ඒ ආරන්නේ ලොකු අහන්නේ මං යන්නද කියලා. So then Lokas asked the chief monk of that place, Bhante, is it okay if I go there? ආන්දන්ට කැමති නෑ යන්නේ. So the answer was, now, Venerable, if you like to go, then you go. අනේ ඉතින් ඒ අම්මා කාර්යයකුත් ඒවලා. So then this elderly grandmother, at one, sometime later on, she sent a message giving them the information at what time the dana was going to be. එතකොට කියනවා මේ මං ඉතින් කොහමයි ඉතින් දැන් මේක ගියා ලොකු වැස්සක් වැස්සා. තව හාඳු දෙන්නමකුත් එක්ක. Huh? Car, CSM, car. Car? Mm. You can't find you? නෑ කාර්යයක ගියා. පයින්නවා. Kale Car. Car. Huh? Oh, okay. So anyway, so at the day it was supposed to happen, she organized a car to pick up the monks. There was Lokohamada Taladena. තව දෙන්නමකුත් ආවා මම යනකොට. So මට වැඩි මල් අහන්නමකුයි. so as I was going to go, another monk that was senior to me and another one came also. මට වැඩි බාලයෙක් කෙනෙකුයි ආවා. So there was like And Lokohamada was in terms of seniority the middle. දැන් ඉතින් යනකොට ඉතින් ලොකු වැස්සක් නිසා ඒ කාර් එකට යන්න බෑ. So now what happened was that there was a big or really heavy rain that happened at that point. So because of the heavy rain, the car was not able to go. ඉතින් පුළුවන් තරමක් දුර ගිහින් බෑලා මෙච්චර වතුර So the car went as far as it was possible to go by a car. So then the monks had to go out of the car and go on foot. ඔව් ඉතින් ඒ අම්මා ඉන්න පැල්පතට යනකොට හැන්දෑවේ 3යි වෙලාව. So now because of the rain and going on foot and the heavy rain, the monks reached the house of this elderly poor lady at around 3 o'clock in the afternoon. ඔව් ඉතින් දැන් මේ දානේ හදාගෙන ඉන්නවා වෙලක බහැලා ඉතින් බොහොම අමාරුවෙන් ගියා. ඉතින් අනේ පොඩි පොල් මේ වහලේ බොහොම පාත් ඒක මෙහෙම ඔළුව යට පාත් කරලා ගියේ. ඉතින් ගොම ගාපු ගේක පොල්ලත් වෙලලා තිබුණා. ඒ දානේ ටික හදාගෙන තිබුණේ කිරිහට්ටි වගේ පොඩි ඒවා තමයි තිබ්බේ. අර හාඳු දෙන්න මට බනිනවා ඉතින් ඉඳගෙන. So now when we came to the house, it was a really small, almost like a hut. So the roof itself was, the edge of the roof was so low, we had to bend down when we were entering the house. So inside it was just, there was no proper, the ground was just basically pounded earth and it was treated with this, what's called, cow dung, with the cow dung, and also all the pots for the pots. පොල්ලතු දාලා So the on top of this pounded earth, it was just coconut branches or fronds that were used as rods, and
Now in Sri Lanka, there is something called buffalo curd, which is usually sold and served in these clay pots. So all the food was prepared using the old buffalo curd pot, like clay pots. Oh. Meaning that this lady was so poor she could not actually afford proper pots, and she was using this old pots from the buffalo curd. ඉතින් රේහාන්දු දෙන්න බනින විකාල භෝජනේ තුනට විතර කන්නේ මොනවද කියලා මට So these බනින two හොඳටම other monks, බනින. they were scolding Lokohamuduru and like grumbling, saying like, now this is going to be Vikala Bhojana, that means breaking of the precept of eating in the like before noon, and they were unhappy about the whole situation. Then when they saw the house and how like the poor thing, like the like seemingly insufficient things that the lady was preparing there, then they were even more unhappy. ඒ දෙන්න කෑවේ නෑ වතුර ටිකක් බිව්වා. So they sat down and they just drank some water without touching the food. මං ඉතින් දානේ වැළඳුවා. So 3යි වෙලා. even though it was 3 o'clock, I ate the food. මට අපාය ගියාට කමක් නෑ So කියලා. I thought even if I go to hell, this doesn't matter to me. මං ඉතින් මේ අම්මා හදපුව කනවා. ඈ කාලා ඉතින් මං පින්නුත්තා පින් අනුමෝදන්. So then I partook of the food. Then I did this anumodana, it's like rejoicing in the meritorious deed. ඒක සිද්ධ වුණේ 68 අවුරුද්දේ. 68 68. This happened in 1968. ඔව් ඉතින් මං අදත් ඒ දානේ තමයි මට ලැබිච්ච ලොකුම හොඳම ඉහළම දානේ වශයෙන් ගන්න Up to ජීවිතේ ඒක now, තමයි. Still, the perception or memory in my head, the best food I have eaten in my whole life is this food that I had in this extremely poor house in this rainy season. ඔව් මං ඒ දානේ සිහිපත් කරනවා. So actually, I am still kind of recollecting that occasion as my kind of මට meditation කොළඹ practice. ඉන්නකොට ජනාධිපතිවරු අගමැතිවරු So when I was in Colombo, I used to get treated by the president and different ministers and other people, very influential and prominent people, ඔව් මේ කෝටිපතියෙක් දන් දෙනවා. millionaires and so on. But even though I have experienced all those things, the best dana food I had was from this elderly poor lady. ඔව් මේ තෙමීලා අර වගේ ගිහිල්ලා තුනට ගත්ත දානේ මං සිහිපත් කරලා මට තැම්පත්කමක් එනවා. So if I recollect this occasion when I got drenched in the rain and came to the Dana house on like 3 o'clock and so on. So if I recollect those things, my mind gets very calm and tranquil. මං ඒ වස් කාලේ වෙලා දිත්තේනවා සුතේනවා පටංග වදන්තු මං ආයත් මන්ත පස්සන්තු පටිගස්සම කිව්ව මම වරදක් වුණා නම් සමා වෙන්න කියලා ඒ වස් කාලේ ඉවරලා ආවා. ඔව් මට කටින දීවලා ගන්න කිව්වා. මං ගත්තේ නෑ මං ආවා ඉතින්. So I did my Pavarana in that monastery. Like I was spending my time in some nearby monasteries. So Lokam said he did the Pavarana, this invitation to state wrongdoings by other monks, and the people there, they wanted to offer the Katina ropes to me, but I just left the place. ඉතින් ඒ දාන ඉතින් මට දැන් සතුටක් ඒ දාන සතුටක්. So from that poor lady's ඒ වස් කාලේ dana, the food or meal, there was kind of happiness happening. එතකොට මගේ 4 වෙනි වස. That was my 4th rain season. ඉතින් මට හරි සතුටුයි. So even now, since that day, I am extremely satisfied and happy about the whole situation. ඊට පස්සේ දවසක මම ඒ අත්තම්මයින්දිය ගියා. So on a later occasion, I went to see what happened with this elderly mother or grandmother. So at that point, she was already dead. මං ඇහුවා ගමේ මිනිස්සුන්ගේ. I asked the village people about her. පස්සේ මං හොයලා බැලුවා කවුද කියලා. So only later on, I inquired what was the lady about and so on. අනේ පැත්තේ සැඩොල් අම්මා කෙනෙක්.
Sedul කියන. සැඩොල් කියන්නේ ලෝකස්. Gypsy. Ah. හා I don't know. ඔව් අහිගුන්ට රොඩි නෑ නේද? අහිගුන්ට කියන රොඩි කට්ටිය. So, සැඩොල් බුදුහාමුදුරන්ගේ සුනීතයි අර සැඩොල්ට ඇති සෝපා කළාම so she was from let's say something like outcast or lower caste family in those in that area. ඔව් ඉතින් මම තවත් සතුටුයි හොඳයි. ඉතින් බලන්නකො. Slums වගේ නේද? ඔව් ඔව්. So like people that in big cities now they live in slums. So she was from that caste. දැන් අර මේ අපේ දාම කවුද මේ විසුද්ධිගේ ගේ ඉස්සරහින් Oh, ඒ වගේ. තෙරුවන් සරණයි. so anyway, maybe අභිවාදන සීලිසෙන් සත්තාරෝ ධම්මා වර්ධන්ති. ඉවන්නෝ සුඛං බලං ඒ මගේ ලොකුකමක් නෙමෙයි කිව්වේ. හා